A only. Okay. Now I can say that is the transaction 1 and here it is a transaction 2. And please try to understand that in account A you having a 1000 rupees. How much we having? We having 1000 rupees only. Okay. Now when I'm talking with the concurrency point of view, both the transactions are happening concurrently, parallelly. Okay. Now in a transaction 1, read the value of A, and simultaneously in a transaction 2, you done a reading of the value of A. Okay. Now you got that reading a value of A is a 1000. At the same time, you also got that reading a value of A is a 1000. Now I found that in a transaction 1, this fellow want to transfer 500 rupees from his account. What do you want to do? You want to transfer 500 from your account. Now you done that. At the same time, might be milliseconds variation is there. Might be millisecond variation is there. You done. How much you want to pay? You want to transfer 1000. In your account you having a 1000 and you want to send 1000. Now you also done. Here you done 500 minus, sorry. So what here? A 1000 minus 500. So it should be 500. Okay. Coming to here, suppose assume that A 1000 minus 1000. So after this particular one second instruction is done, both of you. Second instruction is done now. Now you're going to the third step. Now you want to write it something in a write A, and you to try to write it something in a write A in a transaction 2. Now let me know that what will be going to be happen. Can you tell me? What happens? Are you going to be send a 500 or you are going to send a 1000? If suppose I'm considering that in transaction 1, how much amount we need that? We need a 500. In a transaction 1, we need a 500. To transfer the money, coming to the transaction 2, we need a 1000. Total amount we need to transfer from your account A is 1500. But unfortunately, we are having only 1000 is there. Then what happens? Yeah, please let me know that. What will be happen? I'm clear? What will be going to happen? Yeah, simultaneously, parallelly, at a time. At a time. How we can able to manage the things here? How we can able to done this? What was the priority we want to consider here? How we can able to manage? What will be going to happen? Yeah, any other? Anyone? Which one going to show error message? Which one is not going to be show error message? If you are going to saying that it will be going to showing error message, then I'm going to have a question, why it is so? Why it is so? Okay. So here, when you are doing this type of transactions, okay, and about this type of transactions, the order and the position of the transaction is very important. What is that? Order and position of the transaction is very important. So states మనం చదువుకున్నాం ఏంటి? So you're going to be starting here active state, going to the partially committed, going to the committed, okay? Then we're going to the terminate, right?
and I can say that this is the entry point. Okay, if it is a partially committed, then it can goes to the abandoned, and it's going to go into the failed one, and it have to go to the this one also. Okay, now you tell me. So the first come first or something like that. It's a depending on where you are and what is the status of your transaction. So when I'm talking about this T1 here, so it starts reading a value A and going to the executing of part 2 here. So that might be when you're going to the part 2 and you are also in a part 2. So which one? Ever first man complete అయిపోయిందో అంటే who's completed? So partially committed, and who's going to be reaching the committed state? Might be it's a milliseconds, microseconds variation is there. Milliseconds and microsecond variation is there. So ఎవరైతే ఫస్ట్ committed state కి రీచ్ అయ్యారో that means the transaction is completed. Might be in milliseconds or microseconds. Assume that for suppose this particular person want to transfer the 400 అనుకుందాం. సో ఇది చేశారు ఇక్కడ రెండు జరిగినంతసేపు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. కానీ రైటింగ్ అ వాల్యూ అని మాట్లాడుతున్నాం కదా, దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే ఈ డన్ దట్ రైటింగ్ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్ ఇన్ టు ద ఏలోకి వాల్యూని రాసేసిన తర్వాత, నౌ దిస్ అమౌంట్ ఇన్ ఏ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 1000 టు హౌ మచ్? సో దిస్ వాజ్ డన్ ఫస్ట్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి మైట్ బి మిల్లీ సెకండ్స్ వేరియేషన్ ఉండొచ్చు. బట్ ఆర్డర్లో ఏమైందంటే కమిటెడ్ దాంట్లో రెండు ప్యారలల్గా చేస్తున్నా సరే, ఒకేసారి జరుగుతున్నా సరే, ఈ కమిటెడ్ ఎప్పుడైతే 500 చేసేసాడో, రైటింగ్ అయిపోయిందో, సో ఏ అకౌంట్లో నౌ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 500 ఉంది. నౌ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ యూ వాంట్ చేసినప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నథింగ్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపన్ హియర్, నో చేంజ్ అట్ ఆల్. ఎందుకంటే ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ T1 అండ్ T2 ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, ఇక్కడ ఇంట్రెస్టే లెక్కెడుతున్నాను నేను. సో ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లం. కానీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, లైక్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ 900 అన్నాను కదా ఇక్కడ నేను మీకు. సో వెన్ యూ ట్రై టు సెండ్ 900, ఇస్ దట్ 900 ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ హియర్? బట్ ఈ సెకండ్ స్టెప్ చేసేటప్పటికి యూ డోంట్ నో దాట్. ఈవెన్ ట్రాన్సాక్షన్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్. బట్ ఎప్పుడైతే రైట్ ఏ చెయ్యాలనుకుంటున్నారో, రైట్ ఏ చెయ్యాలంటే అప్పుడు ఇది చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ ఫౌండ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో సఫిషియంట్ మనీ ఇన్ దాట్. సో 900 అన్నది లేదు అన్నప్పుడు దే గోయింగ్ టు షోయింగ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. దే గోయింగ్ టు షో ఎర్రర్ మెసేజ్ సేయింగ్ దట్ ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందంటే ఆర్డర్. 1 by 1 అంటే పొజిషన్, వేర్ వీఆర్, వాట్ వీఆర్. ఇప్పుడు ఇద్దరు మనుషులు పరిగెడుతున్నారు అనుకోండి, ఇద్దరు మనుషులు ఒకేసారి పరిగెడుతున్నా సరే ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు అని మనం చెప్పగలుగుతున్నాం కదా. అంటే ఫస్ట్ ఎవరైతే రీచ్ అవుతున్నారో మళ్ళీ మైక్రో సెకండ్స్, దట్ విల్ బి గోయింగ్ టు బి డిసైడింగ్ దట్ హూ ఇస్ ద. అంటే ఇక్కడ మన ఈ రేస్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రీచింగ్ టు ద కమిటెడ్ అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టెర్మినేటెడ్ before the other transaction is working on the same data. That we can call them as a concurrency. It's a very beautiful beauty of the database. Okay, ఎందుకంటే ఒకే డేటాబేస్ని మనం రీడ్ చేయాలి, రైట్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇస్ దట్ క్లియర్? యా. సో హియర్ I have some examples for you. So here we having we discussed about that some of the ACID properties. Did you remember that? We studied about that ACID properties like atomicity, consistency, isolation and durability. Remember? Now please, can you check here in isolation, in case multiple transactions are executing concurrently and try to act the
shareable resource at the same time. The system should create a order. What is it? It's going to be creating some order will be going to giving for them. Okay? Based on your order position, that will be going to be finished at that. Why? Because what we are doing, we are accessing the same shareable data for everyone. If you are reading only data, you don't have a problem. When you having a read and write also, then we have a issue there. Okay? We have a issue there. Okay? So here, this is one. So we already studied about the what was the status, and so might be you remember this diagram also. So in a transactions, when we having a entry point active, partially committed, okay, means ready to committed that, and this very very important. Exam lo chala sarlu adugutu untadu idu. The diagram is very important, and what are the points I'm mentioning here also very important. Which one we can call them a failed? Why we can call them as a failed? Okay, let me check once here. You can see here active initially state when the transaction is just started. Active state then on transaction started, then you can call them as active state. Then partially committed, and at any point man ready to go for transaction commit loke done. You have prepared everything ready to finish your transaction. When we can call them as a failed? If any the transaction failed some reason. Why I'm calling it as some reason here? Why I'm calling it as some reason here? We don't know that why the transaction is failed. Might be yeah, please be seated both of you. Thank you. So the transaction can fail, but transaction can fail for different reasons. It can be failed because of networking issues. It can be failed because of server issues, and it can be failed because of insufficient funds also. It can be failed because of you are given a invalid credentials. Might be your login ID, password, or whatever may be card details you are giving, or whatever may be. It may be anything. It may be anything. You are given enter debit card number or a credit card number, but unfortunately you given a wrong expiry date, like December 12, 23 is expiry date. Unfortunately, you given a 12, 24. Can be your transaction going to be failed that. Okay, so that is the reason I am calling as a some reason. What was the reason? I don't know that. But any of the whatever may be the reason is it is. The transaction is not done completely. It's not committed. It's a failed transaction. Then what will be happen? It should be rolled back. It should be rolled back. This is the best example. If I am going to asking these people, please go to the third floor ki ellandi ani cheppanu. Oka order line lo మీరు థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళండి అని మీకు చెప్పాను నేను. ఏం చేస్తారు? యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్టింగ్ ఇయర్ అండ్ గోయింగ్ టు బి రీచింగ్ టు ద థర్డ్ ఫ్లోర్, అవునా కదా? సో థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలని నేను చెప్తే విల్ గో ఫాలో దట్. లేకపోతే ఏం చేస్తారు? థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళారు, కొద్దిసేపు వెయిట్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే అంతే కదా, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మీకు ఏమీ రాలేదు, యూ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అక్కడ దాకా వెళ్ళారు, వేర్ యూ వాంట్ టు గో, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మీకు తెలియలేదు. ఏం చేస్తారు? ఏదైతే దారిలో వెళ్ళారో అదే దారిలో వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ అయిపోతుంది, అనే కదా. సో ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏదైతే స్టేట్లో మీరు ఫెయిల్ అయ్యారో, ఎక్కడైతే నీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆగిపోయిందో అక్కడి నుండి అగైన్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ యాక్టివ్, ఏదైతే ప్రీవియస్ పొజిషన్ మనం వచ్చామో ఎక్కడైతే మొదలెట్టారో మళ్ళీ అక్కడికి విల్ గెటింగ్ బ్యాక్. ఐ మే క్లియర్? అర్థమైందా? ఐ మే క్లియర్ అబౌట్ దట్?